Mpenzi mtazamaji, shukran sana kwa kuzidi kuwa nasi na karibu kwenye awamu nyingine ya Matukio Mtambuko. Maseneta wanaendelea kupata maelekezi ya shughuli za bunge la seneti mjini Naivasha, na hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru atuarifu zaidi. Asante sana mwenzangu Beatrice Watare, tunakupokea kwa njia iliyo bora tukiwa hapa mjini Naivasha, na ilivyo kwa sasa maseneti wameweza kwenda kwenye pumziko la chakula cha adhuhuri, na bila kupoteza muda kwa sababu najua taratibu zao ni zenye maswala mengi ambayo nawasubiri mwendo wa saa 8, tunaye gavana wa Nairobi hapa ambaye atakuwa seneta wa jiji kuu la Nairobi, ambaye atakuwa labda ni maombi tu za siku za halafu, ambaye atakuwa kitueleza kikao cha asubuhi kilisheheni nini na kutoka sasa mambo yatakuwa vipi. Mheshimiwa, asante sana kwa maombi yako hayo mazuri. Kikao cha asubuhi kimekuwa cha kufana sana. Tumekuwa na mwakilishi ya ofisi ya Attorney General amekuwa akizungumza na sisi, na pia yule aliyekuwa spika mwanzilishi wa seneti Mheshimiwa Ethuro, naye akituzungumzia kuhusu experience yake wakati ambapo amekuwa ule spika mwenye seneti. Kwa hivyo kumekuwa na mambo mengi ambayo yamezungumziwa hapa ya jinsi ambavyo tunaweza kufanya kazi yetu kama maseneta. Yule mwakilishi wa Attorney General ametuzungumzia kuhusu jinsi ambavyo sisi kama maseneta, iwapo tutakuwa na miswada ya kibinafsi ama zile ambazo unaita private bills, tunaweza kuwa na uhusiano na afisi zake, kwa sababu kuna maafisa wale ambao wanahusika na uandishi wa zile miswada, ili kuhakikisha kwamba miswada ambayo inatoka kwetu sisi kama individual senators inaambatana na zile sera ambazo serikali kuu na haya mashirika ya kiserikali pia yangependa kuangazia. Naam. Swala la hela limekuwa lenye kuzingatiwa sana hapa. Limekuwa finyu. Maswali yametoka kwenye vijiji na jiji kuu. Kazi ya seneta ni ipi? Kumekuwa na mdahalo kuhusiana na swala hili. Sijui wewe unasema nini? Kwa kweli tumeelewa kazi ya seneta kwamba wewe ndio defender wa kwanza wa hili swala zima la ugatuzi, kwa sababu utajua kwamba hili swala la ugatuzi watu wengi sana katika taifa letu wanalipenda, wanalisherekea. Wameona mabadiliko mengi sana kuanzia ambapo tulikuwa na mfumo huu wa ugatuzi. Kwa hivyo kwa sababu ya maendeleo yale ambayo tumeona, tungependa kama wana seneti kuhakikisha kwamba tunaongeza ule mgao wa fedha ambao unaenda katika kaunti zetu. Swala moja ambalo limeibuka hii leo ni kwamba kuna zile functions ambazo serikali kuu ilikuwa lazima iwachilie. Ukiangalia ile schedule ya 4 ya katiba yetu kwamba kuna masuala fulani, kwa mfano nitakupa swala la maji. Maji ni shughuli ambayo kikatiba inafaa iratibiwe na ile serikali ya ugatuzi, lakini utakuta kwamba kuna mashirika ya kitaifa ambayo yanajiingiza katika shughuli kama hizo. Kwa hivyo kuna hii process ambayo haijakamilika, kwamba kuna unbundling ya zile functions na pia costing ya zile functions, tuweze kujua ukinipa hili jukumu unafaa kunipa mgao wa fedha ambao unalingana na shughuli nzima ambayo umenipa nishughulikie. Kwa hivyo kama seneti la 4 tunatarajia kwamba kumekuwa na ile ongezeko kidogo sana la fedha ambazo zinaingia katika kaunti zetu, na tunatumaini kwamba tutaweza kuwa na nguvu za kuwashawishi wenzetu katika serikali kuu ya kwamba ni wakati sasa kuhakikisha kwamba matunda ya ugatuzi yanakuwa realized in full kabisa. Huenda kuna msisimko mpya, ni kama kuna nguvu mpya. Seneti ilitambulika nyumba ya wazee, sasa tunaona imesheheni vijana. Sijui kunaonekana kuna mshikamano wa kitaifa na sauti moja ya kuendelea mbele. Sijui kumetokana na kuwa na viongozi stadi kama nyinyi? Nadhani dhana hiyo iliibuka wakati ambapo kulikuwa na mgogoro au mvutano kati ya ile bunge la seneti na bunge la kitaifa kuhusu ni bunge gani ambalo ni kubwa ama ni juu ya lingine. Lakini kwa sasa nikidhani wengi wamekuja kukubali kwamba mabunge haya yote mawili yana majukumu ambayo ni muhimu sana, na iwapo tutaruhusiwa kufanya kazi yetu kwa kipamoja, basi maendeleo yatatokea kwa wananchi wote wa Kenya. Kwa hivyo kwa sasa ninajua kwamba ile dhana kwamba labda jumba la seneti ni jumba la wazee imepitwa na wakati, ya kwamba sasa tunaweza kufanya ushirikiano kati ya mabunge haya mawili kuhakikisha kwamba iwapo kila mtu ataweza kufanya majukumu yake kulingana na jinsi ambavyo katiba imetugawa majukumu, kwa ile heshima ambayo tunaweza kuweka kati ya haya mabunge mawili, basi maendeleo mengi yataweza kuafikiwa kwa ajili ya wananchi wetu.
Mnapozungumzia kupewa hela kiasi fulani ili mkaweze kutekeleza wajibu wenu, tuelewe kama Mandera ni kubwa sana na iko na maeneo makubwa ya kuweza kusafiri. Nairobi ni kidogo lakini imefurika furifuri. Hivyo basi kuelezea wazi kwamba hela zitatumika tofauti. Wewe unapanda tu gari la kwako unaweza kuzunguka. Kuna maeneo mengine itakubidi mpaka hadi ukaweze kupanda ndege. Sijui mgao huu ni kulingana wingi wa watu, kubwa wa eneo, sijui mambo vipi? Unajua umekuwa mdahalo mkali sana hata wakati ambapo tulikuwa na mjadala mzima wa BBI ya kwamba basis gani iwe ya kutumika ili kugawa fedha. Mimi kama senator wa county ya Nairobi najua kwamba nina watu wengi sana ambao wanahitaji hizi huduma zinazotolewa na county government ama serikali ya county. Kwa mfano kama afya kwa mfano ni shughuli ambayo inafanywa na county government. Unajua kwamba afya inahusu wanadamu. Ya kwamba hawezi kutibu ardhi kwa mfano. So kama fedha zinahitajika za afya, basi ziwe nyingi zaidi zinaelekezwa kwa yale maeneo ambayo yana watu zaidi. Kama ni masomo, zile shule ambazo zinahitajika katika kaunti ya Nairobi, kwa sababu ya idadi ya wanafunzi waliomo ndani ya kaunti yangu, mimi nitakuwa na haki kudemand ya kwamba nipatiwe pesa zaidi kwa ajili ya wanafunzi ambao wako katika kaunti ya Nairobi. Wana Nairobi wanakuangalia sana ukiwa jicho la kwao kwa shughuli zima la ugatuzi kwenye jiji kuu. Sijui una hadi gani? Kwanza nataka kumuomba gavana wangu Mheshimiwa Johnson Sakaja kwamba sasa imebakia Nairobi peke yake ambao hawajaita kikao cha kwanza cha bunge ili kuweza kuapisha wawakilishi wadi na kuweza kumchagua spika. Tungependa kwamba Mheshimiwa Sakaja aache sasa mambo ya siasa kwa sababu uchaguzi uko nyuma yetu, ya kwamba sasa aite bunge waweze kuapishwa ili huduma ziweze kuendelea kutolewa. Tuna kazi nyingi sana ya kufanya na hatuwezi kuwa tumebaki katika zile dhana ama sera za uchaguzi na mambo ya kampeni na mirengo na mambo mengine. Tunatakiwa sasa tuanze kuwafanyia wana Nairobi kazi. Kwa hivyo nataka nimuombe kwamba aite bunge mara moja, watu waweze kuingia waapishwe na waanze kufanya kazi. Kuna swala ambalo nimesikia ukilizungumzia leo la kuhusu fulani amechujwa sijui. Na tumepata ripoti tukiwa hapa kwamba mmoja wa maafisa wa IEBC Bi Ruth Kulundu ambaye amekuwa akifanya kazi katika shirika hilo ya kwamba amefutwa kazi kwa tuhuma ambazo hatuelewi. Tunaona kwamba kuna hii IEBC ama commissioner baada ya ule uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya juu zaidi ni kama imewapa nguvu kufikiria kwamba wao sasa ndio mabosi wa kila mtu na kwamba wanaweza kumdhalilisha ama kumdhulumu mtu yeyote. Koti iliamua kwamba kuna shida kubwa ya uongozi ndani ya IEBC. Kwa hivyo kama iwapo wanamchukulia huyu Ruth Kulundu kwamba yeye ndio mbaya zaidi ndani ya ile commission, basi wote wanafaa kwenda nyumbani. Tukianza na Mheshimiwa Wafula Chebukati kwa sababu yeye kwanza amemaliza kazi yake. Amemaliza kazi yake pale na hatutaki kuona kwamba commissioner inawadhalilisha wafanyikazi kama kina Kulundu. Asante. Naam. Asante sana kwa muda wako. Na mwenzangu studioni Beatrice Watare, mambo ni kama hayo tu. Seneta wa jiji kuu la Nairobi akiweza kuyachanganua masuala kadhaa ambayo yanamhusu Mkenya na mkazi wa jiji kuu la Nairobi. Tukitumai kwamba mwisho wa kikao hiki mambo yatakuwa ni shwari kwa Mkenya na kwa mkazi wa jiji kuu. Lakini kutoka kwangu hapa Beatrice na kurejeshea kwako ili tukaweze kuvuka jijini Nairobi tukasikia upande ule mwingine wa waheshimiwa wa maeneo bunge wana yapi ya kusema. Kutoka kwangu hapa mjini Naivasha na kurejeshea kwako Beatrice. Shukran sana Willy Dennis Njiru na vile kwa kuzungumza na Seneta Edwin Sifuna. Bila shaka ameweza kutoa changamoto kali kwa gavana Sakaja kuhakikisha kwamba mkondo ambao unaendelea katika kaunti tofauti hivi sasa wa kumteua yule spika na vile kuapisha wakilishi wadi unazidi kuendelea. Hivyo basi ni changamoto pia imeweza kutolewa na huyo Edwin Sifuna, ila ni taarifa ambazo tunazidi kufuatilia. Tukisonga mbele, Kenya imejiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya amani duniani, huku wito ukitolewa kwa wananchi kuzidi kudumisha amani. Wakati huo wananchi wamepongezwa kwa kuhakikisha amani kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Siku ya amani duniani huadhimishwa kila mwaka wa tarehe 21 Septemba mwaka huu, kauli mbiu ikiwa komesha ubaguzi wa rangi na kuimarisha amani. Kwa sasa wacha tuvuke moja kwa moja hadi katikati mwa mji wa Nairobi ambapo hafla hiyo ya kuadhimisha siku ya amani ulimwenguni inaendelea. Hebu tazama. The ideas they
They share what used to be done before and how they think it can be done now. They also discussed on how the youths now they can take part. Youths are a special group because one thing you have the numbers. The other thing is that you're very energetic. You are very creative in your minds. And therefore, we were happy that we were able to create that, to tag along the team. We also identified a special group, that is the women. We took the women together. When we were going for dialogues in the villages, in the grassroots, they told us, no, we don't want you to mix us with the men. Just have our, women discussing alone because we have our special issues, and really that is what we did to them. They were telling us quite a lot of things, and I did not know that even women take part in the conflicts, by the way. Yeah, like when there is cattle, rustling there, they sometimes take part because they tell their men, how can you sleep in the house when others are getting, they are stealing animals? Why can't we be rich? Go also and fight and pick animals. Are you seeing that? So women also take part in these kind of things, and it was very special for us to speak to them because they understand the family. They form that critical part of the family, and they can stop or they can fuel this conflict. So we spoke to all of them. Management of hate speech. At one time you used to hear NCIC being called the Hate Speech Commission. Have you ever heard that? Have you ever heard NCIC being called Hate Speech Commission? Yeah, we used to be called that because we were very, very keen to check what the leaders are speaking, what anybody is speaking to the other. Because if we are not very careful, just words can spur violence. So we were very deliberate on that. You could hear people say that during elections, we want to tunataka kutoa zile kwekwe. I mean, we want to weed the farm, meaning that they want to remove the minority. So those words are very, very sensitive, and they can really disintegrate the nation. So that's why we were very keen, and we could write them sermons. We meet with them. If it is intense enough, it can go to court. So there is quite a lot. We also had a multi-sector forum where we had the Judicial Service Commission on board, the Ministry of Interior, the Ministry of Treasury, and what we were doing there is to discuss, are we set? What needs to be done? What needs to be pulled here and there? And all that went very well. So I am glad that everyone was able to play his or her role, and therefore we realized the peace that we have always wanted to have. Now, going back to my topic, which I'm going to be very, very brief, because our session was to end at 1, but now I can see it is 1:15. My topic is on ethnic polarization and its impact on accountability. And I'm sharing this. Na Mandrin Kilemi anazidi kufuatilia taarifa hiyo, hivyo basi tutapata taarifa hata zaidi hapo baadaye. Ila kwa sasa, kwa usanjari huo tukizidi na taarifa hizo za amani, ni kwamba leo ikiwa siku ya amani ulimwenguni, baadhi ya mashirika ya kijamii mjini Mombasa yanashirikiana na idara ya usalama yameandaa matembezi ya amani kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa amani. Akizungumza na wanahabari mapema hii leo, mwakilishi wa baraza la waumini wa dini mbalimbali humu nchini IRCK Cheriodwar amesema kuna haja ya Wakenya kutowabagua wenzao kwa misingi ya rangi kama njia mojawapo ya kudumisha amani. Hata hivyo, wamewapongeza wakazi wa Mombasa kwa kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwezi uliopita. And build peace. So first I want to congratulate the youths around Mombasa for doing the best and ensuring that we didn't have, hatukuwa na vurugu, hatukuwa na vitu ambazo hazistahili, vita, kueneza tukose amani katika Mombasa yetu. So I am so happy, I'm so humbled that the peace activities that we did before elections made the environment and Mombasa at large to have a peaceful election and ensure that everybody settled home na kuensure kila kitu ilikuwa sawa. On today's activity today, as we are embracing International Peace Day, I want to urge all the youth and all Kenyans to be human rights defenders and human rights champions, so that today, as we make the goal of end racism, wherever you go, ensure that
that everywhere you don't discriminate anyone, don't use racism to ensure that you put them in everything that you do. Macho yote Kenya yanaangalia Mombasa kusikia yale ambayo yatafanyika. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu leo tunasema Mungu ni mwema, anajibu maombi, ametufanikisha na tuko na furaha sana. Tunaposherehekea leo tunatambua tu kuwa Mungu ya kwamba yale wanadamu wanaweza tabiri juu yetu, Mungu anaweza kuyabadilisha na yakawa mema. Tunashukuru viongozi wote. Tunashukuru viongozi wa dini waliotumia makanisa, waliotumia misikiti na waliokuwa wakiomba hata majumbani kuhakikisha amani patikane Kenya. Vijana hatutachochewa tena, vijana tutazidi kudumisha amani, vijana tutaishi kwa upendo na vijana tutazidi kujikimu. Ni kutoa shukrani kuanzia youth, kuanzia mashirika mbalimbali, kuanzia wazee wa mtaa, mabalozi, village elders, ngao team yote, police kwa ile kazi ambayo walifanya. Nasema Mungu awabariki na tutaendelea kushirikiana kudumisha hiyo amani, ndio hii Kenya yetu endelee mbele. Na mpenzi mtazamaji, hivi sasa wacha tuvuke moja kwa moja hadi kwenye kaunti ya Nakuru. Kumbuka matokeo ya kiti cha uspika yameweza kutokea na Joel Karuri ameweza kujizolea kura 50 na kumshinda mwenzake Martin na kura 25, ila wacha tuvuke moja kwa moja tuweze kusikiza. Affection or ill will, so help me God. Sign out of office. Members, you can sit and receive the speaker. Just show Na mnakumbuka Joel Karuri aliweza kujizolea kura 50 kwenye raundi ya pili ama tuseme awamu ya pili ya upigaji kura, huku Martin Mwangi Kagai akipata kura 25. Kwenye awamu ya kwanza Joel Karuri Maina aliweza kupata kura 36 akimpiku mwenzake Martin Mwangi Kagai ambaye aliweza kujizolea kura 33. Bring the speaker to address you. Kindly members.
Na Chichi Josephine bila shaka atazidi kufuatilia taarifa hiyo na hapo baadaye kutupatia uketo wa ujumbe huo kwa ufasaha zaidi. Tukisonga upande mwingine ni kwamba kaunti ya Kisii imethibitisha kuwa bunge la kaunti hiyo liko tayari kuwaapisha wabunge 45 wa wadi 26 walioteuliwa na spika watatu tangu uchaguzi katika kaunti hiyo. Akiwahutubia wanahabari, karani wa bunge hilo James Nyauga, maandalizi yametamatika huku akiwataka wabunge hao kudumisha amani badala ya kuzua vurugu, jinsi mabunge ya kaunti zingine yalivyoshuhudia mtafaruku ya mara kwa mara baada ya mara kwa mara siku ya Jumanne wakati wa uapisho wao. And all preparations are in place. In fact, we are just waiting for the day so that we also elect Speaker who will run the county assembly for the next 5 years. And so far we have 14 applicants. We have a committee in place to vet them. A record number of 28 people picked nomination papers. Kwengineko, Ann Mwikali Kusia ndiye spika mpya wa bunge la kaunti ya Machakos baada ya kupigiwa kura kwa wingi na wabunge. Mwanasheria huyo ambaye alipigiwa upato na chama cha Wiper alipiga kampeni za ushawishi huku akijishindia nyadhifa hiyo kama spika wa tatu wa kaunti hiyo. Mwikali alimshinda mshindani wake wa karibu Bernard Mungata chini ya chama cha maendeleo Chapchap kwa kupata kura 51 dhidi ya wakili Mungata aliyejizolea kura 9 pekee. Kiti cha uspika kiliwavutia wagombea 6 akiwemo Festus Mwema, Lukoye Charles, Munyao Benjamin na Mutuku Lilian ambaye hakufanikiwa kupata kura yoyote. Baada ya uchaguzi wake, Kusia aliapa kutumikia chemba aliyotunukiwa kwa uadilifu bila ubaguzi wowote. Jumla ya wawakilishi bunge 60 vile waliapishwa kuchukua hatamu ya uongozi kwa miaka 5 ijayo, zoezi lililofanikishwa na katibu wa bunge Joseph Mutisia. Divided. I want us to have unity, and I want us to work for the betterment of people. Yes, I'm truly excited, as a first time ever to be elected. When I came here, we were just elected in Machakos, 2 women were elected. So getting to see that there's the sadness part of it, that wow, we only 2 women, but seeing we have a female governor, we have a female speaker, it shows that, we are believing in women. Kwengineko, kumeshuhudiwa na hali tata kwenye shughuli za kuapisha wawakilishi wadi kaunti ya Pokot Magharibi, na hii ni baada ya mmoja wa wawakilishi wadi mteule kuzuiliwa kuingia kwenye ukumbi wa bunge hilo. Ahmedesi aliponea chupuchupu baada ya umma uliojawa na ghadhabu kujaribu kumvamia alipojaribu kuingia kwenye lango kuu, huku maafisa wa polisi wakijitokeza na kumwokoa. Wakazi wamedai Ahmedesi kutokuwa mkazi wa eneo hilo, na hivyo hatua ya chama cha UDA kumteua kuwa mwakilishi wadi mteule ni kinyume na sheria. Ikumbukwe uteuzi kwenye bunge hilo umekumbwa na hali tata, huku makundi mbalimbali ikiwemo watu wanaoishi na ulemavu pamoja na jamii ya Waislamu ukilalama kuhusiana na hatua ya kukosekana kwa wawakilishi kwenye bunge hilo. Tukiachana na haya, uteuzi wa wawakilishi maalum katika bunge la kaunti ya Busia umezua tumbo joto baina ya wanajamii ya Teso ambao wanadai kutengwa katika uteuzi huo kwa kukosa hata nafasi moja. Wakizungumza na wanahabari mjini Malaba, kaunti ndogo ya Teso Kaskazini, viongozi hao wa jamii hiyo ya Teso wakiongozwa na aliyekuwa naibu spika Moses Ote amedai kuwa jamii yao imechezewa shere katika shughuli nzima ya uteuzi na
kuwaacha nje licha ya kuwasilisha stakabadhi za kuwania nafasi hiyo. Viongozi hao wametishia kuelekea mahakamani iwapo kilio chao cha kutaka kupewa nafasi kwa uteuzi huo kitaambulia patupu. Hata hivyo, hatua ambayo italemaza kuapishwa kwa wawakilishi wadi hapo Alhamisi. So here we are not addressing individuals. Tunazungumzia kwamba nominating bodies ya hizi chama ya ODM, kuna ODA, kuna DAPK, kuna MDG. Jambo hili tangu tupate ugatuzi halijawahi kufanyika kwenye kaunti ya Busia. Na imetustajabisha kuona ya kwamba of the 18 slots za MCAs, not a single one has come from this part of Busia. Yes. This is total discrimination. It is going against the principles of inclusivity and is bordering marginalization. Yeah. Kwa kauli moja tumesema mam. Kwa kauli moja tumesema tawe. We shall have no option but to proceed and seek for legal redress from our courts. Yes. As many of assembly opinions say amen. Amen. Tukisonga mbele, mabunge ya kaunti yanapowachagua maspika kuongoza utunzi wa sheria katika mabunge hayo chini ya wakilishi wadi na wabunge husika, swala ibuka ni je, jukumu la wakilishi wadi hao katika kuboresha ugatuzi ni lipi kando na utunzi wa sheria? Na hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Boniface Baraza kutupa taswira kamili. Na asante sana mwenzangu Beatrice Watare, na tunakuja moja kwa kutoka nje ya majengo ya bunge ya kaunti hii ya Trans Nzoia, ambalo ni bunge mojawapo kati ya mabunge 47 ambayo jana limeweza kufanikisha shughuli yake ya kikatiba kuweza kumchagua spika wa bunge hili, na mabunge mengine yanapofuata mkondo sawia hii leo kuwachagua maspika wake, hivyo kuweka viongozi mamlakani ili kuendeleza shughuli pevu. Kibarua kikuu kinachosubiria ni kuona kuwa wao wanaendeleza shughuli ya utunzi wa sheria katika kuona kuwa wanaboresha ugatuzi. Lakini kando na kuwa kwamba jukumu kubwa la wakilishi wadi ni kutunga sheria, majukumu mengine yao ni yapi ili kuona kuwa wanaboresha ugatuzi? Jongea hapa mheshimiwa. Tunazungumzia swala zima la kuboresha ugatuzi, na tunajua ninyi mna nafasi kubwa sana ya kuboresha ugatuzi kwa utunzi wa sheria. Pengine kando na utunzi wa sheria, majukumu yenu mengine ni yapi katika kuboresha ugatuzi? Asante sana. Majina yangu naitwa Mheshimiwa Simon Murray, natoka wadi ya Sitatunga kule Chirangani. Kwanza niseme asante kwa hii nafasi, na pili niseme kwamba mambo yetu ingine ama majukumu yetu mengine kama wakilishi wa raia katika bunge ni kufanya oversight na representation. Yeah. Na kando na hayo, masuala mengine ambayo yanasubiria katika kuboresha ugatuzi? Mengi ni kusimamia mali ya umma vizuri na kuona kwamba haki inatendeka kule vijijini na kuona kwamba matumaini ya wananchi inaweza kutekelezwa kupitia kwa hii njia ya ugatuzi, ambayo tunajua ni kwamba pesa zinatoka kule juu zinafika hapa kaunti ndio ziende kule mashinani. Wizara nyingi zimekatuliwa na ziko katika county government. So tunahitaji na tunatarajia kwamba kwa hii muhula wetu wa miaka 5 tunafanya mengi ya kuridhisha na kuinua hali ya mwananchi kule mashinani. Unapozungumzia kuinua hali ya mwananchi, ni masuala yapi ambayo kama bunge la 3 mtakuwa mnayapa kipaumbele, ama miradi ipi ambayo mtakuwa mnaipa kipaumbele kuona kuwa mnamuinua mwananchi na kuboresha ugatuzi? Ya kwanza, sisi kama wakilishi bunge wa hapa Trans Nzoia ni kwamba sisi tunaunda mswada ambaye tunataka kuhalalisha zile ward fund ili kwamba tupate percentage ya almost 35% ambayo ilikuwa kwa BBI ije katika mashinani ili tuweze kufanya miradi ndogo ndogo, kwanza kwa wale wa mama mboga, wale mabodaboda na wale wananchi wenye wako kule kijijini, na hiyo sasa ndio itakuwa ni kuboresha hali ya mwananchi kule chini. Yeah.
Asante. Wacha tuseme naye mtaalamu wa masuala ya ugatuzi, jongea hapa ndugu yangu. Wewe kama mtaalamu wa masuala ya ugatuzi, endapo bunge hili litafeli katika majukumu yake, nani wa kulaumiwa? Ni yule kiongozi ambaye amechaguliwa, kwa sababu ni yeye ndiye atakuwa amefeli kuwakilisha wale wananchi ambao walimpigia kura. Kwa hivyo kama hili bunge lazima li succeed, ni lazima first kuna zile ambazo ni majukumu ambayo sheria imempatia MCA ama ule mwakilishi wa ward. So na hizo sheria kwanza zinampatia hayo majukumu akiwa bungeni. Lakini pia lazima pia asikue tu bungeni peke yake. Lazima pia kuna ile kitu inaitwa public participation. Lazima akue pale kwa ground. Kuna zile ofisi za MCA zimefunguliwa huko vijijini, huko kwa maward, MCA haonekani. MCA anasema tu niko town, ama kufuata wale viongozi wa chama ili wapate handouts na welfare yao peke yao. So kama devolution lazima isucceed, MCA lazima aende kwa ofisi yake kwa kijiji, aseme Monday mimi huko kwa ofisi, wananchi wamletee maoni. Hiyo ni njia moja ya public participation. Njia ya pili lazima kuwe na in tandem na wale administrators wengine. Kuna machifu huko wale wa nyumba 10, lazima akuwe na wao. So pia wanapeana maoni, pia ni viongozi. Kuna mambo ya kanisa, kuna viongozi pia wale opinion leaders, lazima MCA wajibike, awasikize ili akikuja kufanya representation isikuwe tu representation kwa sababu amesikia ward nyingine kwa kaunti nyingine wanafanya jambo hili, ama huko juu Nairobi wanafanya jambo hili. So anataka kukimbilia hilo jambo ili akue kwa ile kitu inaitwa political survival ama popularity ama self seeking sufficiency. MCA awajibike, akue kwa ofisi ya ward, wananchi wakuja wamuone. Kama utapatikana huko Jumatatu, wananchi wakujue Jumatatu MCA kwa hapa. Jumanne anaenda kufanya legislation kwa bunge. Jumatano ako na mkutano ya chama. Alhamisi ataenda matanga. So siku ya ofisi akue kwa ofisi. Na ni ofisi asubuhi mpaka jioni. Naam, asante. Tumeweza kupata kauli zake mwakilishi wadi ambao wao ni sehemu muhimu sana katika utunzi wa sheria na hivyo katika mchakato mzima wa kuboresha ugatuzi, na pia kusema naye mtaalamu wa masuala ya ugatuzi akisema kando na wao kuwa watunzi wa sheria, pana haja ya wao kuhusisha wananchi kwa kila hatua wanayopania kufanikisha ili kuona kuwa ugatuzi unafanikishwa kwa pamoja. Na wakilishi wadi wa bunge hili wanasema wanalenga kuwasilisha mswada ili wakaweza kupasisha mswada utakaoona kuwa pana kuweko na kupigwa jeki kwa zile fedha ambazo hutumwa na hazina kitaifa katika kaunti hii hadi 35. Samahani, wanataka kupigwa jeki kwa fedha ambazo zinaelekezwa katika wadi kutoka kwa mgao wa kaunti. Ikumbuka walikuwa wanapewa la 13 litafeli, basi lawama na macho yote yataelekezwa kwa viongozi ambao waliweza kuteuliwa na wananchi wa taifa letu la Kenya. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa nitachukua mapumziko mafupi, ila nitarejea, usiende mbali. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games. You have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out.
Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Yeah. So we plant. Karibu tena kwenye Matukio Mtambuko. Tukisonga mbele, baadhi ya wafanyabiashara wa kaunti ya Kisii wanaendelea kutoa lalama zao kwa gavana wa kaunti hiyo Paul Simba Arati. Hii ni baada ya watu wasiokuwa na fomu kujitokeza na kuwatoza ushuru pasipo na ufahamu wa utozaji kodi ya biashara. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo ametuandalia taarifa hiyo. Hivi ni vilio vya baadhi ya wafanyabiashara katika soko la daraja mbili. Hii ni baada ya watoza ushuru wa kaunti ya Kisii kuhangaisha huku wakishindwa kufanya biashara zao ili kumudu mahitaji yao. Yote vile nilikuwa na kuimbia Arati netaya. Na sasa hii taya yako sioni kama inanimulika mzuri. Tafadhali angalia vizuri. Juu tunakimbishwa mpaka tunapigwa hata vibo. Mtu anakuja amevalia suti, tunafikiria na huyu anaenda kwa ofisi ama amekuja kuchoga wanawake kwa soko. Unashinda sasa unapea huyu mwenye amevaa suti ama unapea mwenye amevaa uniform. Ebu washonea uniform moja ndio tujue wakajua sasa itafika wakati itakuwa ni shida nao. Hatutaki tulete shida, tunataka ikuwe ni kitu ya kusikizana, amani. Juu mtu akikuja na suti na kibeba mawe ni mgonge, hakuna mahali nitapelekwa. Juu yeye ndiye amekuja uchokozi. Sitajua ni mtu wa kanjo. Watu wenye wanatosha usuru, wawe watu waelewa, sio watu wa kutuchapa kiboko, sio watu wa kutupiga. Kwa sababu wakati uliingia kazi ulituahidi kwamba utatupatia miezi 3. Dakika sio dakika tena miezi 3 ikaisha. Tena tukaambiwa ijaisha, tumeambiwa tulipe usuru. Sisi bado tunafanya venye tunaambiwa, lakini tunaumia. Lakini jinsi hao watu wako wanatuleta si mzuri. Hata jana walikuja hapa wanabeba mtu na wanamchapa na kiboko. Hivyo si vizuri mwanamke akaa akihangaika ati anachapwa na kiboko. Hatuwachui gavana. Tafadhali, hawana hata ile ya kuonyesha ni watu wametoka kaunti. Tafadhali gavana, tunaomba kama umetutumia watu. Wengi piga hapa kama jana, leo pia kutoka asubuhi. Hata hivyo, wauzaji hawa wamemtaka gavana wa sasa Simba Arati kuwapa nafasi kuuzia kando ya barabara kwa kuwa soko ni dogo na haliwezi kusitiri wauzaji wote. Wengine kama sisi ni wagonjwa. Huko ndani kuna marimonia, ile nyumba iko open ni kidogo, baridi iko, mlango ni moja. Sasa tujui tufanye aje. Hata nyumba mvua ikianza kunyesha, ukuche tu uangalie ujikinge hapo. Maji inajaa. Kama una gambuti wengine hatuna uwezo. Uwezi jua ni nyumba, utafikiria ni hori ya ng'ombe. Tafadhali gavana, tunakuomba gavana. Nakupigia asanti kwa mwavuli yenye ulinipea. Ukanipea na reso nikifunga naonekana mimi ni mama Arati. Lakini mwavuli ulinipea niende kujikingia kwa nyumba ama ulinipea nikuje kujikinga kwa soko? Juu sasa umenifukuza hapa kwa barabara na hapa ndio nilikuwa nitegemeo langu. Lazima nijikinge hapa, mwenye anapita na gari anione niko na viazi hapo na mwavuli nimejikinga jua isinipiga ama mvua ikinyesha isininyeshe. Ndio umenifukuza hapa. Mwavuli nipelekee watoto wakipika sasa nitengeneze kama jikoni wapikia hapo. Juu sasa hakuna mahali nitachukua. Aidha, kina mama wa soko hili wamemtaka gavana Arati kuwatembelea katika soko la daraja mbili ili kuweka mikakati ambayo itawasaidia katika kuimarisha utendakazi wao katika soko hilo. Tafadhali tunaomba kuja utuone na ushuru. Hii soko itaisha, mambo ya public markets asitakuwa duniani. Tunakuomba hii wiki ukuje hapa. Sisi ndio tumeajiri hawa watu. Na bila sisi hii haitaendelea na kazi itaendelea. Furthermore, ukuje usikie kilio chetu kwanza. Litaendelea kuwa ombi la wafanyabiashara hawa kwa gavana wa sasa Simba Arati hadi wakati kuhangaishwa kwao. Sasa wewe ndio uamue. Ufukuze wa mama warudi nyumbani. Sisi tufunge virago tukuje hapo town.
Naam, tukisonga mbele, siku chache baada ya kaunti ya Kajiado kuwa kwenye ramani kutokana na ukame, mifugo na wakazi wakitatizika pakubwa, sasa huenda wakanufaika pakubwa kutokana na hatua ya serikali ya kaunti hiyo kutenga fedha ili kutatua swala hilo na kuanzisha ugavi wa chakula kwa familia zilizotatizika kwa kiwango kikubwa. Laki Heriano na taarifa hii. Mizoga hii ya wanyama ni dhihirisho tosha kwa kiangazi kimekithiri eneo hili. Wakazi hapa na wafugaji wakilazimika kuhama makazi yao ili kusaka maskani mengine na chakula cha mifugo wao. Kaunti ya Kajiado imekuwa kwenye ramani kwa muda sasa tangu ukame uliposhuhudiwa eneo hili. Hali hii imemlazimu gavana wa kaunti hii Joseph Ole Lenku kuingilia kati baada ya kutenga shilingi milioni 75 ili kununua chakula kwa wakazi wa kaunti hii. Livestock towards the ongoing drought which is reaching an emergency level. 3 weeks back we met a number of our partners to appeal to their support, and we said as a county government we will lead from the front. While it is a sad situation to see the suffering of the people, it is gratifying to see that a few families tonight will get the little food from the county, and we have had two weeks of training our teams, starting from the village level up to the county level, to identify vulnerable families, affected people. Kwa mujibu ya mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti majanga NDMA, watu milioni 1 wanapaniwa kunufaika na mpango huo ambao utagawanywa katika maeneo bunge 5 ya kaunti hiyo. Licha chakula hicho kugawanywa, maeneo ya Matapato kaskazini na kusini, Lenkisim, Magadi, Lodokilani, Kekonyokie, Kuku, Imbirikani na Ewauso Ikidong ndio yanaendelea kuathirika pakubwa. Kila jamii itapata kilo 6 za mchele, kilo 4 za unga na maharagwe mtawalia na kuongezwa lita 2 ya mafuta ya kupika. Aidha, Ole Lenku amesema kwamba wanaogawa chakula hicho wasibague jamii zingine, akiahidi kushughulikia swala hilo kuhakikisha kuwa linawekwa katika lindi la sahau. Sema hii ni juhudi ya kuokoa Wakenya na mifugo zao, sio shughuli ya kisiasa, haitachukua mrengo wa siasa yoyote ile, na kwa hivyo tunawaomba Wakenya na viongozi wote tuhusike katika hafla hii ya kusaidia wale walio athirika. Nikiarifia TV47, naitwa Laki Heriano. Kwingineko, muungano wa shule za kiufundi humu nchini sasa unasema mtaala wa elimu wa CBC haufai kufutiliwa mbali bali kupigwa msasa katika sehemu ambazo zimekuwa na tashwishi. Mwenyekiti wa muungano huo Moses Wokono akizungumza na wanahabari mjini Kisumu baada ya kuandaa kikao na walimu wa shule hizo, alisema kama update, CBC ni mfumo ambao umefufua vipaji vya wanafunzi, huku akisema wanatarajia jopo ambalo Rais William Ruto alipendekeza kukusanya maoni ya CBC wajumuishwe ili waweze kutoa sauti yao. Wakati huo huo, muungano huo umeitaka Wizara ya Elimu kutambua na kusajili shule za update, wakisema shule hizi zinasaidia wanafunzi wa chochole. At the public school, there are about 100 update schools here, and they are safe. We are doing bigger. The neighboring school for that. And we are happy that actually the new government is willing to support CBC and subjected to a task force for review of some areas. But I'm also keen to say that as the conversation goes on, we need as stakeholders in the AFPET, in the slum schools, to be involved. One, because we want CBC to continue in our schools, because it is the only way that we can be able to tap the talents and the skills of these learners, that actually they can be able to take care of themselves in the future when they graduate. As a government, we are requesting if you would support these update schools, because we are doing a major role
taking care of poor and vulnerable children. So it's our request from the CS and all that if you can help us on registration, that would help ABET schools. Again, in record and in books that ABET are there. It is in books and in record that we have candidates for grade 6 and grade 7, grade 8 in ABET schools and form 4. Kama wanataka kufunga hizo mashule wafunge saa hii, watoto wao na waende. Tukiendelea ni kwamba zaidi ya wahudumu wa afya 500 kutoka kaunti za Kilifi, Kitui, Kakamega, Baringo, Nakuru, Samburu, Turkana na Taita Taveta watapata mafunzo ya upangaji uzazi. Hii ni kwa mujibu wa ushirikiano baina ya Wizara ya Afya na shirika lisilo la kiserikali la Marekani la Butterfly Network. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa wizara hiyo Dr. Patrick Amoth akiwakilishwa na Dr. Julius Ogato, Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo zina changamoto za afya ya uzazi. Vilevile naibu chansela wa Sheke wa Njohi aliyewakilishwa na Profesa Michael Gisheru aliahidi kuwa mchakato huo mzima utafanyika kwenye chuo kikuu cha Kenyatta kwa wiki 10 zijazo. Hayo yakijiri, ripoti ya shirika la afya duniani WHO imedokeza kuwa takriban wanawake 830 hufariki kutokana na matatizo yanayohusiana na ujauzito kila siku, huku zaidi ya nusu ya vifo hivyo vikitokea Afrika. This for providers. No longer is ultrasound prohibitively expensive, cumbersome, or disconnected. No longer do you need multiple probes to image a patient. More importantly, no longer do patients have to wait to get an exam, wait to see a specialist, and wait to get meaningful answers. And so as a provider, who are there in the back of the room, as a provider, once you acquire this skill, this becomes almost like a superpower, kind of. It's like a sixth sense. Tukizamia taarifa zingine ni kwamba washikadau kutoka sekta ya afya katika kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa gavana Kenneth Lusaka na serikali yake kuhakikisha wanawapa mafunzo ya kutosha wahudumu wa afya wa jamii ili kuimarisha huduma za afya mashinani. Wakizungumza baada ya mkutano uliowaleta pamoja washikadau mbalimbali kutoka sekta ya afya, wataalamu hao wamesema kuwa hatua hiyo itapunguza pakubwa mrundiko wa wagonjwa katika hospitali kuu za kaunti ya Bungoma. Kulingana na afisa wa afya katika kaunti ya Bungoma, Daktari Johnson Akato, kuwepo kwa wahudumu hao wa jamii katika kaunti hiyo kwa muda wa miaka 10 sasa kumechangia kupungua kwa mrundiko wa wagonjwa katika hospitali kuu za kaunti. Some activities in some of the selected counties, and I tend to believe ambao wametrainiwa karibu 3450 ambao wamekava karibu 100% ya Bungoma County. Our community health volunteers wanatusaidia, wanaenda kwa kila nyumba kila mwezi kuangalia mambo ya afya, mambo ya sanitation, mambo ya choo na afya ya hiyo nyumba. Kama kuna mama mjamzito, kama kuna watoto ambao wanahitajika kuchanjwa, wamama wajawazito wanaelezwa kwamba wanatakana waende clinics, watoto ambao wanahitaji chanjo wanatakana kuenda kuchanjwa. Mtu yeyote ambaye amekuwa mgonjwa kwa muda ama mtu yeyote ambaye anajua ako na shida fulani, wanamuencourage, wanamsaidia kufika kituo cha afya ili apate matibabu. Na kwa kila ward, at least kila ward Bungoma tunaweza report kwamba iko na facility ambayo primary health care services, kuanzia kwa wamama wajawazito, watoto chanjo na general illnesses wanaweza kupata huduma.
Tukisonga mbele ni kwamba wadau katika sekta ya elimu kitengo cha vyuo vikuu wanahudhuria kongamano la kujadili masuala yanayokumba sekta hiyo na mbinu za kuimarisha elimu na mikakati ya kuhakikisha serikali kuu inaongeza fedha katika vyuo vikuu. Wakiwahutubia wanahabari mjini Mombasa mapema hii leo, katibu mkuu wa elimu ya vyuo vikuu katika Wizara ya Elimu Balozi Simon Nabukwesi amesema kuwa kuna umuhimu wa vyuo vikuu kufadhili vilivyo ili kuimarisha elimu nchini. Nabukwesi pia amedokeza kuwa sekta hiyo inapendekeza mswada bungeni wa kuwawezesha wahadhiri kuhudumu kwa muda zaidi hata baada ya kustaafu. Above all, we'll wish that we want to come up with specific policies that will guide us in achieving what we call sustainable funding of university education. We'll wish that university education is more competitive, and not just competitive in the region, but globally. When we talk about the policy of internationalization, it means we need to have niche areas that attract students from all over the world to wish to come and study in Kenya, so that when we go for graduation in any university, we shall find people of all races. That's when we shall have become attractive and globally competitive the way we wish to be. That is how it works in many other countries. And when a university begins to attract scholars from all over the world at all levels, it also attracts revenue. We have proposed in the Amendment Bill 2021 that people with PhD with special skills should be retained and should work until they feel really tired and unable to serve. And such people should lead research consortia that we are going to form, be in the university as consultants, and they lead teams like many of the developed countries do. Mpenzi mtazamaji, zimesalia dakika ushei kabla ya kutimia saa 8 kamili, muda mura wa kualika dikodiko za spoti. Na kwanza kabisa, wasimamizi wa klabu za soka zinazoshiriki ligi kuu nchini wameweka wazi kuwa hawatashiriki katika msimu mpya wa mwaka 2022 mwaka 2023 wa ligi kuu ya soka nchini iwapo haitaidhinishwa na shirikisho la soka duniani FIFA. Wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa Gor Mahia Raymond Oruo, walieleza kuwa klabu hizo zimekuwa zikielekeza na kutumia fedha nyingi ili kuimarisha kikosi chao bila mafanikio, na iwapo suluhu ya hali ya soka nchini haitapatikana, basi hakuna msimu mpya wa ligi kuu ya soka nchini. Msimu mpya wa ligi kuu ya soka uliratibiwa kuanza tarehe 24 mwezi huu. From this meeting today, and after consultation, we have unanimously resolved as Kenya Premier League clubs that we will not take part, the teams will not take part in any competition that is not recognized and sanctioned by the world governing body, FIFA, because it is then really a waste of investment and the time, and with very little return coming through. So what we are saying is that the 18 clubs of the Premier League have decided that we will only play, let me repeat again, we will only start playing the 2022-2023 season in a properly sanctioned, FIFA-sanctioned league. Because that is the only way that our teams and our players are going to benefit. Kwingineko, maandalizi ya timu ya taifa ya National Rugby League yameshika kasi kabla ya kushiriki katika mashindano ya kufuzu kwenye kombe la dunia wiki ijayo nchini Ghana. Msimamizi wa timu hiyo ya wachezaji 19 John Mbai amesisitiza kuwa wamejiandaa vilivyo kushiriki katika mashindano hayo kwa mara ya kwanza, huku nahodha Eliakim Kichoi akisisitiza kuwa wako tayari kukabiliana na ushindani mkali. Kenya itamenyana na wenyeji
Ghana, Nigeria na Cameroon kabla ya kuchuana na Afrika Kusini na Lebanon kujikatia nafasi kwenye mashindano ya Kombe la Dunia yatakayoandaliwa mwaka 2025. We've been having sessions every week to get the team at least to be more competitive. It's going to be the first time competing in the international stage. A lot of them have never played international matches. So yeah, we've been trying to pack a lot of information in them as much as possible. We expect tough rivalry from the sides huko kwa sababu unajua wao wamekuwa katika system wamecheza hizo tournaments before, and then we as the new guys in the league, we just have to prove why we are there, and definitely we are going for the win. Tukiendelea ni kwamba ujenzi wa uwanja wa gofu wa Mombasa unaendelea kwa nia ya kukuza hali ya mchezo huo katika ukanda wa pwani na pia kuwavutia wachezaji chipukizi wa humu nchini na nchi za nje. Mwenyekiti wa klabu hiyo Ken Mwangi aliongoza uzinduzi wa awamu ya kwanza ya ukarabati huo ambao uligharimu shilingi milioni 20, pesa ambazo zilitoka kwa wahisani. Pia Paul Munyao ambaye ni naibu mwenyekiti alisitiza kuwa baada ya ujenzi kukamilika wanatarajia kwa idadi ya watalii ambao huzuru uwanja huo ambao uko mkabala wa eneo la Mama Ngina Waterfront Park utaongezeka. Wakati wa COVID ndio tulianza mikakati, tukachangisha pesa na pia tukatafuta pesa kutoka kwa wadhamini wengine kutoka nje. Na sasa tumefika pale tumefika. Hivi sasa ile maji tuko nayo si mengi, lakini vile mnaona kuna bahari hapa nyuma yetu, tunataka kuingia phase 2 ya hii project ambayo itakuwa ni desalination project. We get tourists who come to our clubhouse, not just to dine and have a drink, but also to play golf and to see around. So we expect, if our course is green, we'll expect to attract more tourists. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya uboreshaji wa gofu kwenye kwa pwani, eneo la pwani, imeweza kutamatisha awamu nyingine hii ya Matukio Mtambuko. Ila kwa sasa naomba kuwapunga kwa heri. Jina langu ni Beatrice Watare. Zidi kutazama TV47 kwa vipindi kemkem na bila shaka habari za utendeti.